коммуникации при президенте Республики Казахстан продолжает серию выездных пресс-конференций. Тема следующей пресс-конференции — «Родовольственная безопасность. Современные вызовы». В рамках данной тематики выступит вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Бедельбаевич Кошербаев и вице-президент Международного фонда развития сельского хозяйства Мишель Мордусини. Добро пожаловать и, пожалуйста, вам первое слово. Уважаемые участники пресс-конференции, рада приветствовать вас. Сегодня состоялось открытие форума. Была проведена панельная сессия по вопросам продовольственной безопасности. Организатором сессии выступило Министерство сельского хозяйства. В качестве спикеров на нашей панельной сессии приняли участие министр сельского хозяйства Аслужан Сарбаевич Мамутбеков, господин Жозе Грациано да Сильва, это генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в простонародье называем ее ФАО, господин Мишель Мордусини, сегодня он принимает участие в качестве спикера нашей пресс-конференции. Вице-президентом является он организации ИФАТ, это международная организация по ООН, также Фонд развития сельского хозяйства. Принимал участие вице-министр сельского хозяйства госпожа Нижевич Людмила, вице-министр сельского хозяйства Белоруссии, и председатель Аграрного комитета Маджлиса парламента Республики Казахстан господин Мадинов Рамин Ризович. В обсуждении по данной тематике и выработке соответствующих рекомендаций принял участие президент Академии сельскохозяйственных наук господин Калиев. Задавалось много очень вопросов. Тема, она для нас всех является очень актуальной. Вы знаете, что в этом году и программа «Экспо», которая проводится в Милане, также посвящена вопросам продовольственной безопасности. Более того, слоган этой выставки в Милане называется «Накормим планету». Поэтому мы посчитали, что в рамках Астанинского экономического форума было бы очень актуально и важно провести подобную сессию с тем, чтобы понять, с чего складываются эти вопросы непосредственно для Республики Казахстан, какую важность они играют, какую важность играет обеспечение продовольственной безопасности как на национальном, так и на, соответственно, мировом уровне, какие шаги в республике у нас сейчас предпринимаются, что есть хорошего у наших соседей по рамках Евразийского экономического союза, в частности Белоруссии, какие рекомендации со стороны таких организаций, как ФАО и ИФАТ, могли бы быть использованы в вопросах обеспечения продовольственной безопасности в нашей стране. На сегодняшний день Казахстан в целом по основным видам продовольствия доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет 80%, то есть мы обеспечиваем себя. Но вопрос обеспечения продовольствием, он заключается не только в том, что мы сами его должны производить, вопрос в том, что насколько в целом рынок наш обеспечен. В этом отношении в республике у нас нет вопросов, которые могли бы вызывать беспокойство. Но, тем не менее, работу нужно продолжать. И Министерство сельского хозяйства сегодня как раз-таки этими вопросами, наряду с другими государственными органами, вплотную занимается. В программе «Агробизнес 2020» я уже выступаю неоднократно на различных совещаниях, мероприятиях, говорил, заложены как раз-таки те инструменты, которые позволяют большинству наших сельхозтоваропроизводителей получить доступ к финансовым ресурсам. И дальнейшее совершенствование этой программы, а также трансформация холдинга «Казагро», думаю, будет способствовать улучшению состояния в этой сфере. Это вкратце, что у нас было сегодня на сессии, непосредственно в нашей панельной. Поэтому я хотел следующее слово предоставить господину Мордусини, наверное, он больше расскажет. Послушать будет его интересно очень. ИФАТ — это достаточно известная организация. Может быть, в нашей стране она еще не столь активно работает. Как раз-таки мы ее пригласили, поскольку многие программы в вопросах сельского хозяйства во всем мире финансируются этой организацией. Мы являемся членом этой организации, намерены более активно принимать участие в работе. Для господина Мордусини, например, и для господина Жозе Грациано да Сильва было очень интересно сегодня услышать из уст нашего министра позицию Казахстана по вопросам создания
исламской организации продовольственной безопасности. Такая организация у нас, надеемся, в течение к концу года будет создана. Это была инициатива президента, высказанная в 2010 году, и это как раз-таки организация также будет являться одним из элементов формирования как национальной продовольственной безопасности, так и на мировом уровне. Well, good afternoon to all. Great pleasure to see you. If I briefly introduce myself, Michel Modazini, I am the Vice President of the International Fund for Agriculture and Development. As the Vice President, the Vice Minister indicated, we are at IFAD, on one hand a UN organization, on the other hand an international financial institutions. And the focus of IFAD is especially to look at family farming development and rural transformation in developing countries. Over the past 40 years, we have invested more than $17 billion for rural transformation and family farming. For us, coming to Astana was a great opportunity to see that in the context of the Astana Economic Forum, there is truly an important space given to agricultural development and to the specific questions of food security. For IFAD, it's very important that we get such an opportunity to learn from various countries and from various partners here in Kazakhstan about the challenges confronted the situation regarding food security. IFAD is present in Eurasian countries. We have at present a program of around 1.5 billion in a dozen of countries of Eastern Europe and Central Asia. But as the Vice Minister indicated, there is scope to do much more here in Kazakhstan. So I must say the reason also why we came to that forum was to get the opportunity to interact on more potential for joint operation here in Kazakhstan. The government has put in place a very ambitious but very visionary program with Agrobusiness 2020. What is very interesting in this effort are the balancing act between investing in corporate farming and the place given to family farming, peasants farming. At IFAD, we are focusing especially on that specific component of the smallholder farmers and the family farming. We believe there is a big scope to do more in organizing these farmers so that they better participate to the growth of the agricultural sector. And I think it's certainly this dimension that we are looking at for potential dialogue here in Kazakhstan. The important steps taken also by Kazakhstan in terms of establishing and having here in Astana the Secretariat of the Islamic Committee for Food Security is a very significant steps taken by Kazakhstan. Indeed, this is bringing an additional component of multi-stakeholder safety nets that relates to world and global food security. So at IFAD, we are actively involved with our colleagues of the FAO and the World Food Programme in acting for food security. But this kind of initiative that has been taken by the Organization of Islamic Countries and under the leadership of Kazakhstan is certainly delivering some very important additional perspective for that aspect. I will stop here. Thank you very much. Уважаемые коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Поднимайте руки, желающие. Первый вопрос, Ортком. Масанов Юрий, добрый день. Мой вопрос для господина
Мардасини. Как известно, вчера глава государства Нурсултан Назарбаев озвучил 100 конкретных шагов по реализации институциональных реформ, которые направлены на укрепление казахстанской государственности. В рамках новых поручений он поручил оповестить международное бизнес-сообщество о новых возможностях для инвестиций, которые созданы у нас в стране. И вот, исходя из этого, как вы считаете, существуют ли в Казахстане достаточные условия для крупных инвестиций в страну и участия в крупных проектах? И второй вопрос. Известен ли Казахстан на международных рынках как аграрная страна? Спасибо. Thank you very much for this question. Obviously, I think there is already quite a renown on Kazakhstan abroad. There is a huge potential for this large investment. I must say, at IFAD, we are looking at a different segment of investment in agriculture, which is basically the family and peasants farming communities. But this relates very much with private investment too. So we believe that the steps that have been already taken within the agro-business strategy for 2020 is really shaping the ground for attracting a lot of private investment and international investment in the countries. But there is also a lot of potential in the family farming segment of the agriculture here in Kazakhstan to build up more aggressively some value chains. In your country, livestock products like dairy system, dairy production, or vegetables and fruits are very much the fact of small peasants farming structure. And we believe at IFAD, and based on experience in other countries, that by regrouping these different producers, there is a potential to tap a new market and to contribute also to an important objective, which I understand the government has set, which is to increase self-sufficiency in some strategic food for the country. Спасибо, пожалуйста. Следующий вопрос. Regarding the questions on information regarding Kazakhstan, I think Kazakhstan is already very much known internationally as a very important wheat production countries. I think this information is very much available out there, and obviously this is something well established. There are certainly potentials for new